It is how you use the tool. It is how you use the knife, whether to cut the bread or to attack someone, that makes the knife either a useful tool in the kitchen or a dangerous weapon. It's the same thing with digital technology in general, and it's the same thing with AI. Az elmúlt időszakban itthon és világszerte is burjánzásnak indult a mesterséges intelligenciáról szóló beszéd, és megugrott az érdeklődés a fogalom iránt. Mindez nem független attól, hogy 2022. novemberében készítői nyilvánosságra hozták a ChatGPT névre keresztelt chatbotot, amellyel azóta emberek milliói léptek párbeszédbe. Megkérdeztem az AI-tól, hogy el tudja olvasni a blogomat. Azt is kértem tőle, hogy most mindezt írja meg egy 16. századi vers formájában is. Utána megkérdeztem, hogy milyen tengeri szélfarmok vannak a környéken, és hosszasan mesélt nekem az Adonis tengeri szélfarmról, ami szintén nem létezik. Persze megkérdeztem arról is az AI-t, hogy mikor fog öntudatra ébredni. Persze miért hinnék el neki bármit is. A ChatGPT és a hozzá hasonló szolgáltatások brutális népszerűségét semmi nem mutatja jobban, mint az a tény, hogy minden korábbi digitális szolgáltatásnál hamarabb boomeresedett el. Alig telt el ugyanis néhány hónap a debüt óta, és a német zöldpárti EP-képviselő Daniel Freund már is a magyar kormány korruptságáról iratott repszöveget a chatbottal, Kovács Zoltán kormányszóvivő pedig válaszkép a képviselő iránti ellenszenvét öntette rímekbe. Fiatalok megszólítása, pipa. Az elmúlt hónapokban felbukkanó chatbotok és képalkotó programok azonban kitakarják azt a tényt, hogy a mesterséges intelligencia már jó ideje részét képezi mindennapi életünknek. Ott van az internetes kereséseink, online vásárlásaink és hirdetéseink mögött, de már a gyártósorok melletti nagy ipari gépek egy jelentős része, vagy épp a mezőgazdasági termelést, például öntözést és permetezést végző gépek egy része is támaszkodik valamilyen mesterséges intelligenciára. De kísérleti fázisban már az önvezető autók, vagy épp az orvosi diagnosztika területén is használják. Jövőbeli alkalmazási módjainak pedig csak a képzeletünk szab határt. A tavaly 150 milliárd dollárosra becsült mesterséges intelligencia ipar az előrejelzések szerint az évtized végére 20-szoros növekedésen fog átmenni, és eközben egész társadalmak szövetét fogja alapvetően megváltoztatni. Egyszerűen megfogalmazva, a mesterséges intelligencia alatt olyan számítógépes rendszert értünk, amely képes néhány alapvetően az emberi intelligenciához társított műveletet elvégezni. Képes információkat, külső ingereket érzékelni, azokat felfogni, szintetizálni, majd pedig azok alapján következtetéseket levonni és döntéseket hozni. Más szóval tehát tanulásra, racionális okfejtésre és probléma megoldásra alkalmas rendszerekről beszélünk. Jelen pillanatban úgynevezett gyenge mesterséges intelligenciákat használunk. Ezek egyfajta feladat elvégzésére alkalmasak. Egy online áruház ajánló algoritmusa képes múltbeli viselkedési mintáinkból tanulva olyan termékeket felajánlani, amelyek iránt érdeklődhetünk. Az IBM által fejlesztett sakkozó program már képes volt a világbajnok Garry Kasparovot megverni, az önvezető autók prototípusai pedig már ma is képesek egyszerűbb vezetési helyzetekben, például autópályákon helytállni, még ha az összetettebb városi forgalomban nem is teljesítenek hibátlanul. Az általános mesterséges intelligencia már nagy számú eltérő feladat elvégzésére is alkalmas lehet, ám ilyen rendszert még nem építettek, igaz, az elmúlt hónapokban debütáló nagynyelvi modellek, mint a ChatGPT már efelé tett lépésnek tekinthetők. A saját öntudattal rendelkező szupermesterséges intelligenciák jelenleg csak a sci-fikben léteznek, és az is csupán tudományos feltételezés, hipotézis, hogy egyáltalán megalkothatók-e ilyen rendszerek. De függetlenül az ilyen mindent leuraló, öntudattal rendelkező szupergépek gondolatától, a valóságosan létező mesterséges intelligenciák is rendelkeznek komoly veszélyekkel, ahogy arra nemrégiben egy nyílt levél is rámutatott, amelyet több mint 1000 kutató és techvállalkozó szövegezett meg, élükön Elon Muskkal. If you read between the lines, what I think
is happening here is you've got a bunch of incredibly intelligent people, incredibly powerful as well in the tech industry, saying, oh, whoops, what have we done here? And they're almost screaming, we need outside help. I mean, if you were to allow me a slight editorialization here, this is a bit like a country developing a nuclear bomb, dropping it, and then saying, oh, wow, is that what it does? A mesterséges intelligencia pillanatnyilag egy erősen alulszabályozott terület, a kutatások irányait és az alkalmazási módokat is szinte kizárólag az határozza meg, hogy adott vállalatok miben látnak profit termelési lehetőséget. Az utóbbi időben azonban több nyugati országban is felmerült az igény, hogy a jogalkotók alapvető szabályokat fektessenek le a potenciális veszélyek kiküszöbölése, az állampolgárok védelme érdekében. Az amerikai kormányzat tavaly októberben tette közé javaslatát egy mesterséges intelligenciához kötődő alapjogi kartára, de a jogalkotási folyamatban legelőrébb az Európai Unió tart. Épp ezért megkerestük Dragoș Tudorachevet, a liberális Renew frakció romániai EP-képviselőjét, aki az Európai Parlamentben vezeti a jogalkotási folyamatot, hogy beszéljen nekünk a készülő uniós szabályozás céljairól, eszközeiről, és válaszoljon néhány kritikára is. The whole legislation started off from the objective of putting guardrails in place for the evolution of artificial intelligence in terms of its impact on rights and interests of individuals and society, and ensuring that this technology gains the trust of us, humans and society, so that we actually use it and embrace it and accept it in our lives, because without that trust, then you can't actually rely on the proper implementation of this technology in economies, in societies, and therefore the objective is failed. So that's the initial objective announced, assumed in the text of the regulation as proposed by the Commission. And also at the political level, the initial narrative was very much built around this idea of a human-centric approach, of instilling trust, building trust in the technology. Then along the way, there was a second important objective that grew in the political discourse and also as part of the work that we are doing on the text, which is to also ensure the actual capitalization, I would say, of the potential in economic terms of artificial intelligence, and making sure that with the regulation that we put in place, with the rules that we put in place, we don't unnecessarily stifle innovation here in Europe, recognizing that AI is the main driver of the new data economy, of the new digital transformation of our economies, and therefore, if we misguide and we go too far with the way we write these rules, we might actually simply put barriers in the way of our startups, of our young minds, young engineers that want to develop businesses that are driven by AI in Europe. So in a way, this objective has grown over time, and at least from my point of view, and I think it's also evident and will be evident in the text that will come out of Parliament in the next couple of weeks. Now these two objectives are in a balance, and we have to strive to achieve both. In terms of dilemmas, you in your question, you actually announced probably the biggest dilemma, which is how to make sure that what we write stays true in time. That what we draft in terms of rules today will still be relevant, applicable to a technology that will continue to leap forward in the days, weeks, months to come. And by the time we will be finished with the negotiation, AI will certainly be in a different place than it is today. Az Európai Bizottság még 2021 áprilisában hozta nyilvánosságra a mesterséges intelligenciáról szóló jogszabály tervezetét, amelyen azóta az Európai Parlament és a tagállamokat képviselő Európai Tanács párhuzamosan dolgozik. A tervezet elsődlegesen a különböző mesterséges intelligenciát használó szolgáltatókat célozza meg, tehát nem az egyes rendszerek megalkotóit, hanem azokat a szereplőket, akik ezeket az algoritmusokat valamilyen konkrét céllal alkalmazzák.
A jogszabály a konkrét alkalmazási módot veszi figyelembe, ezeket osztja fel 4 különböző kockázati csoportba, és kapcsol hozzájuk különböző előírásokat. Az első kategóriába a tiltott felhasználási módok tartoznak. A javaslat szerint tilos mesterséges intelligenciát használni valós idejű arcfelismerésben, társadalmi kreditrendszerekben, emberek viselkedésének manipulálására, szándékos fizikai vagy pszichés kár okozására. A második kategóriába a magas kockázatú felhasználási területek, például az oktatás és más alapvető közszolgáltatások, munkaügy és dolgozók menedzselése, az igazságszolgáltatás és rendfenntartás, vagy épp a bevándorlás és menekültügy tartoznak. A korlátozott kockázatú csoport alkotja a harmadik kategóriát, ide a chatbotok, hirdetések, érzelemfelismerő rendszerek és mindenféle képeket generáló alkalmazások tartoznak. Az utolsó kategória a minimális kockázatot hordozó felhasználási módokat, például mesterséges intelligencia vezérelt videójátékokat, vagy épp a levelező rendszerek spam szűrőit gyűjti össze. I don't think there is another possible way of regulating AI and generally speaking of regulating technology other than by regulating its use. Why? Because technology is neutral. The technology itself is not the one that causes harm. And that's valid for any tool, for any instrument. Again, in the history of mankind, it is how you use the tool. It is how you use the knife, whether to cut the bread or to attack someone, that makes the knife either a useful tool in the kitchen or a dangerous weapon. It's the same thing with digital technology in general, and it's the same thing with AI, which is why the risk-based approach and looking at the use cases of AI, not at the AI itself, not at the technology itself, is, in my view, and this is also the view of the Commission when putting forward the legislation, was the only way to regulate it. Which means that in the text itself, the way the rules are written are depending on the use cases for the AI algorithms. So if they are used for certain ends, for certain objectives that we consider to be completely incompatible with our system of values here in the Union, then those applications of AI would be considered to be prohibited. Again, it's not that same technology could also be used for something else, which would not be prohibited. But if that technology, if those AI algorithms are used, for example, to social score European citizens, well, that, as they do in China, that would be that is incompatible with our system of values and therefore is to be prohibited. Same thing when it comes to manipulation and biometric recognition in public spaces in real time and so on and so forth. Amikor az Európai Bizottság benyújtotta a tervezetét, akkor a ChatGPT-ről és más hasonló általános felhasználású algoritmusokról még sem a nagyközönség és valószínűleg a tervezet kidolgozói sem hallottak. Az új helyzethez tehát már a parlamentnek és a tanácsnak kell hozzáigazítania a szöveget. Annál is inkább, mert időközben több tagállam adatvédelmi hatósága is vizsgálódni kezdett a ChatGPT-vel kapcsolatban, az olasz hatóság pedig már ideiglenesen be is tiltotta a chatbotot. So if it's a general purpose, then in the views, at least in the earlier views, when we started these negotiations about a year and something ago, there was a view that was saying, well, this should escape regulation. This should actually not even be in the scope of the regulation, said some voices back then. Because it's general purpose, so as long as it is not allocated to a particular task or to a particular objective, then it should escape regulation. So now there is a clear understanding that even if they are generically understood as being general purpose, that there has to be, at least for the large foundational models, as they are called, such as ChatGPT, such as large language models, for these type, because of their potency, because of their versatility, because of the way they manage data and the type and the amount of data that they use in order to be able to reason as they do, that raises a need to come up with some specific form of a regime for these kind of AI algorithms to match their characteristics. This is the one part of the text which is still open and where we are still having both technical and political discussions ahead.
So I don't want to prejudge those discussions. What I can tell you already now is, again, number one, that there is a consensus among us in Parliament that we have to have something dedicated for this kind of AI models, and that it should be something that tries to capture, again, what makes these AI such a standalone species, if I would call it this way, of AI, and the rationale for requiring a special set of norms. So I don't think that we will end up by simply labeling them or either automatically high risk or automatically prohibited or automatically under the transparency. I think we're going to tailor-make a regime for these large foundational models. A normaszöveg nagy része a magas kockázatú felhasználási módokat szabályozza, a korlátozott és minimális veszélyességű alkalmazásokkal szemben csak néhány átláthatósági követelményt támaszt. A magas kockázatú alkalmazásoknak viszont már a piacra lépés előtt meg kell felelniük alapvető követelményeknek. Az algoritmus működését lehetővé tévő adatgyűjtés és adatkezelés során garantálni kell az átláthatóságot és a biztonságot. Magyarán a szolgáltatónak előre bizonyítania kell, hogy az adatok felhasználása jogszerű és akkurátus, ki kell küszöbölnie az adathalmazokból származó részrehajlást és diszkriminációt, transzparenssé kell tennie az algoritmus működését, és bizonyítania kell, hogy a mesterséges intelligencia működése végig emberi felügyelet mellett történik. Utóbbi azért is fontos, mert a szolgáltatónak a piacra lépés után is állandóan monitoroznia kell a működést, és minden hibát azonnal orvosolnia kell. Mind az előzetes megfelelést, mind pedig az utólagos monitorozást önbevallásos alapon teljesítheti a szolgáltató, a jogszabály konkrét technikai alkalmazási előírásait pedig az EU szintén kiszervezné a mesterséges intelligencia szektor cégei által működtetett iparkamaráknak. Nem meglepő módon ez a rész villámgyorsan a jogvédő szervezetek keresztüzébe került, szerintük ugyanis a profit érdek és a jogkövető magatartás közül a cégek mindig az előbbit fogják választani. A kritikusok elrettentő példaként hozzák fel, hogy a legújabb körös leépítések során márciusban a Microsoft pont a mesterséges intelligencia etikus működésével foglalkozó alkalmazottait rúgta ki, de hasonló lépéseket tett a Meta, a Google és az Amazon is. I think ultimately this is part of that effort that I mentioned at the beginning of finding the balance between the objective of protecting rights and interests of individuals and society, and at the same time promoting innovation and making sure that what we achieve with the rules is not building unnecessary barriers in front of our economy. And self-assessment, because this is what we're discussing, a self-assessment versus a third-party assessment where it comes to where you find yourself in the pyramid of risk, right? So I'm a company, big or small, and I want to go on the market with an AI-based product or service or platform or whatever it is. And okay, I look in the text and I see, okay, am I falling in any of the categories that are listed either as prohibited practices or listed as high-risk practices or those requiring transparency? No, I'm not at all. Well, then, again, and I make that assessment myself. Then I'm not concerned by this regulation. I go ahead, I go on the market, no worries, no barriers for me, no requirements and compliance checks for me. If I am developing an AI in one of those categories, then again, I'm making an assessment, and the underlying reason for building the logic of the text on self-assessment rather than third-party assessment is to decrease the cost of compliance. Why? Because if you look at also at previous EU legislation, the cost of compliance is constantly quoted by particularly by our small and medium-sized enterprises as one of the biggest hurdles for them to develop. And compliance costs are always easier to bear by bigger companies. Big tech companies will always afford the lawyers and the compliance officers to make sure that they incorporate any rules that we put in place. Much harder for startups and scale-ups and SMEs in our economic context. So again, we have to think of them. We have to think of how we make sure that this
this particular set of rules, just like any others, and not stopping them from doing what they do. While at the same time, of course, not allowing them to escape, let's put it this way, with the proper quotation marks, whenever they are developing something that is falling under any of those categories. But that's where we do have regulators that can at any time judge based on the impact of a particular product or service or AI application. They come back. There is a very strong enforcement mechanism in the AI Act. There is a very strong governance, both at EU level and national level, with regulators that are very close to the implementation, which can at any point in time come and say, well, you might have self-assessed yourself wrongly. You thought that you are escaping regulation altogether, or that you are in that category of risk or another, but based on the impact on the consequences of your application, we see that you're not. And therefore, again, there is a very hefty set of enforcement tools in there, including very hefty fines, which means that there is sufficient, let's say, motivation and demotivation, in fact, for companies not to take the self-assessment lightly. Az persze már nem az uniós jogalkotó, hanem elsősorban a tagállami, másodszorban pedig az EU szintű szakhatóságok feladata, hogy az előírások betartását ellenőrizze, és a kihágásokat pedig szankcionálja. Itt pedig a digitális szektor más területeinek tapasztalatai túl sok optimizmusra nem adnak okot. Annál is inkább, mert ahogyan a tech-szektor egészében, a mesterséges intelligencia területén is látványos a nagyvállalati koncentráció, vagyis egyre kisebb számú nagy szereplő szerez egyre nagyobb piaci részesedést. A mesterséges intelligencia ugyanis nem csak okos fejlesztők és mérnökök függvénye. Az algoritmusok gépi tanulásához hatalmas mennyiségű adatra van szükség, működésükhöz pedig gigantikus adatfeldolgozási infrastruktúrára és számítási kapacitásra, csippekre és szerverekre. Ezek pedig egyre inkább csak néhány amerikai és kínai nagyvállalatnak állnak a rendelkezésére. A világ felhő alapú infrastruktúrájának 2/3 az Amazon, a Microsoft és a Google birtokolja, mellettük pedig esetleg még a kínai Alibaba, Tencent és Huawei méltó egyáltalán említésre. Nem meglepő, hogy a kutatásfejlesztés élvonalába tartozó mesterséges intelligencia cégek az elmúlt hónapokban egyre erőteljesebben sodródtak a nagy tech cégek karjaiba. A nagyvállalati koncentráció a szaktudás tekintetében is látványos. Az MIT által márciusban publikált tanulmány például megállapította, hogy míg 2004-ben a mesterséges intelligenciával foglalkozó doktori hallgatóknak csupán 21%-a helyezkedett el a vállalati szektorban, ez az arány 2020-ra majdnem elérte a 70%-ot. Innen nézve Európa és a profit érdektől független fejlesztői szektor az elmúlt évtizedek nagy vesztese, amit most már az uniós döntéshozók is kezdenek belátni. People tend to look at the AI Act and think that this is the one thing, the one instrument that represents what all that EU is meant to do on AI, and it's not the case. In fact, there is a much bigger package that the Commission has put forward 2-3 years ago in relation to AI. It's not only the AI Act. This is one part of that the attempt to regulate the uses of artificial intelligence, but there is also a roadmap where the Commission is meant to work together with the member states, especially on these issues that you mentioned, on creating the necessary ecosystem that actually encourages and allows our companies to undertake, to uptake AI, to use it, to valorize it properly, so on and so forth. And that goes on in many directions. It's not only infrastructure. It's true, infrastructure is a very important element, because if you don't have access to the right computing power, to the servers, if you don't have the right connectivity, so on and so forth, then you can't really develop AI. So this is one part of the discussion. Then there is another part of the discussion which has to do with the skills and the education, where again member states have to invest massively, because there is a huge gap already, and that gap is going to increase. And the Commission estimates it to grow by 2030 immensely, in terms of the kind of skills that we should be getting out of our schools and universities to match the ambition that we have in terms of the economic scale-up that is going to be powered by AI. So there are many of these collateral aspects, not only regulation. It's easy to just focus on, we're writing rules, AI Act,
But in fact, what we have to do to support the economic evolution and the economic development and the potential of AI in our economies have to do with all these other aspects that have to be developed. And where, again, it's not that politically they have not been recognized as such. They have been. In terms also of allocating financial resources, I think that, okay, well, not necessarily to my liking. I would always wish to see more money assigned to this, but I think that generally for all that has to do with the digital transformation, member states, both in the multi-annual financial framework as well as in the recovery funds post-COVID, have been deliberately asked to allocate important amounts of the funds for this digital transformation in all of these aspects. Investing in the hubs where startups and businesses in general can find that infrastructure elements that you mentioned earlier to develop applications, to allow and to test and to find the data that they need to develop applications, as well as on these other aspects that have to do with the societal evolution, with the skilling, with the upskilling and reskilling of workforce, so on and so forth. So again, it's a much more broader front, and basically we have to push on the whole width of this front if we want to ensure that we stay in tune with the big political objectives that we have. Érdemes lesz figyelnünk, hogy ezen a széles fronton milyen lépések történnek, és a nehézkes uniós döntéshozatali mechanizmus képes lehet egyáltalán lépést tartani az Egyesült Államokban és Kínában zajló technológiai változásokkal. Interjú alanyunk úgy számol, az uniós jogszabály világ elsőként várhatóan a 2024-es EP választások előtt elfogadásra kerülhet. Ám a küzdelem azért, hogy a mesterséges intelligencia valóban a társadalom jólétét és biztonságát szolgálja, ezután is velünk fog maradni. Támogass te is adód 1%-ával a Partizánt, és tudod, kérdések nélkül nincs változás.